Click on OK. Test development. Today concept to test development. Test development. In the test development, first concept, use case concept. Use case. Use case document. Use case document prepared by business analyst BA. Based on the FRS document, he will prepare the use case document. Based on FRS document. Based on FRS document, he will prepare the use case document. So use case is nothing but. So based on the FRS document only, he will prepare the use case document clear. So actually, whenever you are working with any software company, that time that company people will be provide FRS document as well as use case document also. Based on the FRS document, business analyst he will prepare steps wise. So then we can understand the requirements very clearly. If you getting the only FRS document, we can't understand the requirements very clearly. After getting the use case document only, we can understand the requirements very clearly. Wherever you go, if it is any software company, they will provide FRS document as well as use case document. So what is FRS document? So for example, we have one calculator application. Number of times we discussed about calculator. We have value 1 field, we have value 2 field, and add button. So this is the calculator application. In the FRS, customer is saying requirement, add button should work fine. Customer is saying simply, add button should work fine. Add button should work fine. This is the customer requirement in FRS. Based on FRS, he will prepare business analyst to prepare one use case, just like just take 10 in the place of value 1, just take 20 in the place of value 2. If he click on add button, result must be 30. Result must be 30. So just we can understand the requirement very clearly. So now, so customer is said only add button should work fine. So business analyst he prepared use case, just to take 10 in the place of value 1, just to take 20 in the place of value 2. If you click on add button, result must be 30. So we will take 10 in the place of value 1, we will take 20 in the place of value 2. If I click on add button, 30 is showing or not, we will check. So that is use case. So that means ఏంటంటే ఒక యాక్టర్ అంటే ఒక యూజర్నే యాక్టర్ అంటారు అనమాట. ఒక యాక్టర్ ఒక యాక్షన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుందో చెప్పేదాన్ని యూజ్ కేస్ అంటారు. ఒక యాక్టర్ ఒక యాక్షన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుందో చెప్పేదాన్ని యూజ్ కేస్ అంటారు. యూజర్ ఏం చేయాలో క్లియర్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. We will take 10 in the place of value 1, we will take 20 in the place of value 2. After click on add button, 30 is coming or not, this is the response. 30 is coming or not, this is our duty. If it is 30 is displaying, yes, add button is properly working. So using use case, we can understand the requirements very clearly. Or we can say another definition, it will describe all the functionalities in the application. Use case is nothing but it will describe all the functionalities in the application. It will describe all the functionalities in the application. It will describe all the functionalities in the application. Simply we can say it will describe all the functionalities in the application, like actor okay action cheste response em vastundo cheppedanni use case antaru. So using this use case,
we can do our work easy. We can do our work easy. So if you want to prepare use case document, actually use case document prepared by business analyst. So but if you want to prepare, for example, if you want to prepare use case document, if you want to prepare use case document, if you want to prepare use case document, we need we need four things. We need four things. If you want to prepare use case document, we need four things. One is FRS document, customer requirement document. Second one, special requirements. Special requirements. First one is FRS, functional requirement specification. Second one is special requirements. Third one, use case template. Fourth one, screenshot, application screenshot, application screenshot, application screenshot. So if you have these four things, we can prepare use case document also. Even we can prepare use case document also. So what is FRS? FRS means customer requirements. What is special requirements? After giving the FRS document, business analyst will add some more requirements. For example, I need one website. So I will go to designer place. So after telling my requirements, he will add some more points. సార్ మీరు ఎక్కడున్నారు సార్ ఇంకా ఇప్పుడు 2016 సార్ అప్పట్లో అలా డెవలప్ చేయించుకునే వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయింది సార్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ క్లాస్ గా ఉంటుంది రిచ్ గా ఉంటుంది ఒక వెబ్సైట్ అని కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తాడు అతను అదే ఫీల్డ్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి మనకంటే బెటర్ గా వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి థింక్ చేస్తాడు కాబట్టి సో ఈ విల్ యాడ్ సమ్ మోర్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ కస్టమర్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ కాకుండా బిజినెస్ అనలిస్ట్ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ యాడ్ చేస్తాడు వాటిని స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు okay next use case template we need use case template as well as application screenshot as well as application screenshot if we have these four things even we can prepare use case document okay right ఫస్ట్ నేను ఒక అప్లికేషన్ స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తాను దానికి మీరు రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాలి అంటే మీకు అలాంటి అప్లికేషన్ కావాలని మీరు ఫీల్ అవ్వండి మీరు రిక్వైర్మెంట్ చెప్తే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని నేను అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసి ఇస్తాను మీకు ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవ్వడం కష్టమే తీసుకోవడం కష్టమే ఎంత కష్టం అన్నది ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవ్వడం కష్టమే తీసుకోవడం కూడా కష్టమే నేను మొదటి రోజు చెప్పాను రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే అతనికి ఏం కావాలో అతనికే తెలియదు అలాంటి కస్టమర్లు ఉంటారు నాలాంటి కస్టమర్లు ఉంటారు కన్ఫ్యూజ్డ్ కస్టమర్స్ అన్నట్టు నేను కూడా క్లారిటీ అనేది నాకు ఏ విషయంలో కూడా క్లారిటీ అనేది ఉండదు సో అటు గాలేసి తడిపోతాను ఇటు గాలేసి తిడిపోతాను సో దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ అన్నట్టు అంటే నాకు తెలియదు సో అందుకని నేను కన్ఫ్యూజ్డ్ మ్యాన్ అనమాట సో నాలాగే కస్టమర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీకు ఇలాంటి అప్లికేషన్ కావాలి సార్ స్క్రీన్ షాట్ రెడీ ఎఫ్ఆర్ఎస్ అంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ నేను రాస్తాను మీకు ఇలాంటి అప్లికేషన్ కావాలి మీ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పండి నేను అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి మీకు ఇస్తాను మీకు ఇలాంటి అప్లికేషనే కావాలి మీరు చెప్పే రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఈ అప్లికేషన్ని నేను డెవలప్ చేయాలి ఓకే సేమ్ లైక్ దట్ స్క్రీన్ షాట్ సేమ్ లైక్ దట్ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ స్క్రీన్ షాట్ లేదు అప్లికేషనే కావాలి మీరు మీరు నాకు ఇలా కావాలి సార్ అని మీరు చెప్పండి ఇలాంటి అప్లికేషనే కావాలి మీకు ఓకే చూసారా ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు అంటే ఓన్లీ చిన్న అప్లికేషన్కే మీకే ఇట్లుంటే ఒక టోటల్ అప్లికేషన్ అంటే నియర్లీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి సో వాటి అన్నిటికీ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాలి కస్టమర్ సో చాలా కష్టం అన్నమాట రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ కష్టమే ఇవ్వడం కష్టమే తీసుకోవడం కష్టమే అది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ రైట్ టుడే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ చెప్తున్నాడు ఎలా చెప్తున్నాడో చూడండి ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ whenever invoke the login screen whenever invoke the login screen invoke the login screen whenever invoke the login screen should contain
Login screen should contain username, comma password connected to, comma login, comma clear, comma cancel button. Rasp, rasp, rasp. Cancel buttons. Login, whenever you invoke the login screen should contain username, password, connect to fields, login, clear, cancel buttons. Username, password connected to fields. ఫీల్డ్స్ మీన్స్ ఎడిట్ బాక్సెస్ ఆర్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అంటే వాటిని కనెక్టెడ్ టు ఫీల్డ్స్ అంటారు. అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కనెక్టెడ్ టు ఫీల్డ్స్ అంటారు. లాగిన్ క్లియర్ క్యాన్సిల్ బటన్స్. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్, connected to is not a connected to is not a mandatory field. Whenever user requires, he can select a desired database option. Desired database option. So connected to is not a mandatory field. Whenever user requires, he can select a desired database option. Third one, after entering any information into any of the field, after entering any information into any of the field, if we click on clear button, if you click on clear button, all the fields must be cleared. All the fields must be cleared. వీటిని బేస్ చేసుకునే టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటామండి. ఈ యూజ్ కేసెస్ అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బాగా చదవండి, ప్రతి లైన్ ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ క్లిక్ ఆన్ క్లియర్ బటన్, ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ మస్ట్ బి క్లియర్డ్ అండ్ కర్సర్ మస్ట్ బి placed in username field. Next, fourth one, after entering username comma password, if he click on login button, after entering username password, if he click on login button, corresponding page must be open. After entering username and password, if we click on login button, corresponding page must be displayed. Fifth one, after click on cancel button, application must be closed. Application must be closed. And special requirements. First one, whenever invoke the login screen, special requirements means the requirements given by FRS requirements we can call another name.
explicit requirement, explicit requirements. These requirements given by customer. Next, special requirements we can call as implicit requirements. సో ఫస్ట్ ఈతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కస్టమర్ ఇచ్చిన తర్వాత బిజినెస్ అనలిస్ట్ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి అదో ఈతో స్టార్ట్ అయింది, ఇదో ఐతో స్టార్ట్ అయింది, ఈ తర్వాత ఐ కాబట్టి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. బిఏ బిజినెస్ అనలిస్ట్ గివెన్ బై బిజినెస్ అనలిస్ట్, రైట్. ఈ సేయింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ whenever invoke the login screen, whenever invoke the login screen, login comma clear must be disabled. Next, second requirement, 2, cancel button always enable. Why is saying logic cancel button always enabled? Why is saying cancel button always enabled? So if you want to exit without entering anything. right, at any point of time we can close the application. So cancel enable లో ఉంటే నేను అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఐ డోంట్ హ్యావ్ రైట్ మూడ్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ వర్క్ విత్ అప్లికేషన్, సో ఐ వాంట్ క్లోజ్ ద అప్లికేషన్. సో జస్ట్ cancel button always enabled, cancel button always enabled. Third requirement, third requirement, after entering username comma password, then only login button enable. Enable. After entering any information into any of the field, after entering any information into any of the field, clear must be enabled. Clear must be enabled. And the tabbing order must be username comma password comma connected to login comma clear comma cancel buttons. These requirements given by business analyst. Okay, next we need fourth one, use case template. Name of the use case, login use case, login use case, name of the use case, login use case, application name is login, brief description of use case, it will describe the all the
in the application. It will describe all the functionalities in the application. Actors. So if it is any application, there are two actors and users. One is normal user, one is normal user, second one is admin user. There are two users, one is normal user. If you enter normal username and password, it will open home page. If it is admin user, if you enter admin details, it will open admin page. Next, actors involved. There are two actors, admin or home. See, normal, right? Preconditions. Based on the customer requirement ప్రకారం డెవలప్ అయిందో లేదో తెలియాలంటే ప్రీకండిషన్ ఏమి ఉండాలి? డెవలప్డ్ అప్లికేషన్ మస్ట్ బి అవైలబుల్. డెవలప్డ్ అప్లికేషన్ must be available. Developed application must be available. Post condition. If it is normal user, home page. If it is admin user, admin page must be open. Admin page. If it is wrong username, wrong password. If it is wrong username, comma password, then error message must be displayed. Display. Flow of events. Main flow. Main flow lo we have two fields, ఈ యాక్షన్, రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు నేను యాక్షన్ చెప్తే మీరు రెస్పాన్స్ చెప్పాలన్నమాట. నేను ఏం యాక్షన్ చేస్తానో నేను యాక్షన్ చెప్తాను, మీరు రెస్పాన్స్ చెప్పాలి. రైట్. ఫస్ట్ యాక్షన్ చెప్తున్నాను. యాక్టర్ ఇన్వోక్ ద అప్లికేషన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యాక్టర్ ఇన్వోక్ ద అప్లికేషన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Login page will be displayed. With following fields, username, password, connective fields, login, clear, cancel buttons. Actor click on clear button. Okay. It will clear all the fields and cursor will be displayed on username. Right. Actor enters valid username, valid password if he click on login button. It will connect to the respective server. Respective server means? It will connect. We are giving the connected to. No. I'm not giving any connected to. Connected to is not a mandatory field. So I'm giving only username and password. I'm clicking on login button. Okay. What is the response? Corresponding page will be displayed. Corresponding page. If it is normal user, home page. If it is admin user, admin page must be displayed. Actor enters valid username, valid password, and he's selecting connect to field and he's clicking on login button. Actor enters Same, it will valid be the username, normal. valid password. Just extra here is using connect to field. In the connect to field, Same we have some databases, sir, like admin database, HR database, or development database, or tester database. Okay. It will connect the database and it will open.
It will connect to the respect to the database and it will open that. Open. Corresponding page must be open. Right. Yeah. Actor enters valid username, invalid password. He is clicking on login button. It will throw an error. Error message Wrong. must be displayed. Error message must be displayed. Actor enters invalid username, invalid password. If he click on login button, It will show an error. error. Actor enters only valid username and he checking valid username, invalid password. He checking enabled property of login button. Yeah, it will enable because if we enter username and password, it will enable. Actor enters invalid username and valid password. Login button is enabled or disabled. It will enable because whatever the fields we entered username and password, it will enable because without entering the username and password, without clicking on the login button, it will valid or not. How can we know? So that it will be enabled. Yes, compulsory. After entering username and password, the right or wrong, leave it. Okay. Actor enters Okay. invalid username and he checking enabled property of clear button. After entering the username, it will be enabled because if you want to clear or anything, I'm entering wrong after username. entering, yeah, no problem. It will be enabled Enabled. After entering any because information into yeah, any of the field, login button must be sorry, clear button must be enabled. in a clear. Okay. Actor enters invalid username, valid password. He is clicking on clear button. Sorry, he is clicking on cancel button. Yeah, application will be terminated. At any point of time, we can terminate the Yes, application. application must be closed. So these are the test cases. These are the యూజ్ కేసెస్. సో ఇక్కడ యాక్షన్ ఇస్తాడు, రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. ఆ యాక్షన్ వచ్చిందో లేదో చెక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి పంపించాడు. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తున్నాను అప్లికేషన్. చూడండి. సో యాక్టర్ ఎంటర్ వాలిడ్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, వాలిడ్ యూజర్ నేమ్. Okay, this one also provided by the BA only, right? దిస్ అప్లికేషన్ డెవలప్డ్ బై డెవలపర్స్. డెవలప్ చేసి టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పంపిస్తారు. అప్పుడు మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం Okay. అన్నట్టు. ఏంటి ఫస్ట్ ఏం చెప్పాడు? By యాక్టర్ ఎంటర్ using FRS and యూజ్ కేస్ డాక్యుమెంట్ వి విల్ వర్క్. okay, ఇప్పుడు చూడండి, అదేంటి యాక్షన్ ఏం చెప్పాడు ఆయన? ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, ఎంటర్ రాంగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ ఎనేబుల్డ్ ఎంటర్ రాంగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్, ఎనేబుల్డ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ క్లియర్ బటన్ అని చెప్పాడు. రెస్పాన్స్ ఏం చెప్పాడు? ఎర్రర్ మెసేజ్ మస్ట్ బి డిస్ప్లేడ్ అని చెప్పాడు. నేను రాంగ్ యూజర్ నేమ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. దీనికి నెక్స్ట్ పేజ్ లేదు, కానీ లాగిన్ ఎనేబుల్ అయిందా? అయింది కదా. Only yeah, I'm giving only one character in the field, so clear must be enabled. Without giving anyone clear disabled, after entering any information into any of the field, clear button must be enabled. So like we can work with this application. So this is the concept to use case concept. This is the concept to use case document. So using this use case document, we will write the test cases. We will write the test cases. So ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని బాగా చదువుకొని రావాలి. దానికని చదువుకొని వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. టెస్ట్ కేసెస్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను ఇప్పుడు. okay. రైట్. Test cases. Test case. Very, very important concept for testers. Test cases. What is test case? Test case is nothing but it is an idea of test engineer. Test case is nothing but it is an idea of test engineer. It is an idea of test engineer. Test case is nothing but test. It is an idea of test engineer. There are two test cases, two types of test cases. There are two types of test cases. One is functional. First one GUI. First one GUI. Second one is functional. So GUI means static testing.
GUI means static testing. Already we discussed static testing. If you want to perform static testing, we have some 5 guidelines already I told you. What are those? Without performing any actions on the application, we can write the test cases. Then that type of test cases is known as static test cases. Without performing any actions on the application, we can write the test cases. Then the type of test cases is known as static test cases. So already, if you want to perform static test cases, static testing, already we discussed some guidelines. What are those? Without performing any actions on the application, we can write the test cases. Then the type of test cases is known as static test cases. Some guidelines already we discussed. One is availability. All the buttons available or not. No need to perform any actions. Without performing any actions, we can see and say. Alignment is good or not. No need to perform any actions. Without performing any actions, we can see and say. And consistency. All the buttons consistency with each other. Each other. So no need to perform any actions. Without performing any actions, we can see and say. Spelling and grammar mistakes. No need to perform any actions. Without performing any actions, we can see and say. Okay. Next, color. If you want to find out the color, no need to perform any actions. Without performing any actions, we can see and say. So these are the guidelines for performing the GUI testing. Next, functional testing. Functional testing further divided into two types. One is positive. One is positive. Second one is negative. First one is positive. What is positive test case? Positive testing we will discuss. We have one username field. This username field should take minimum 4 characters to maximum 12 characters. This username field should take minimum 4 characters to maximum 12 characters. In between 4 to 12 characters, if you take and if you do testing, that is called positive testing. Other than 4 to 12 characters, like 4 to 12, only 4 to 12 characters, మధ్యలో characters తీసుకొని testing చేస్తే that is called positive testing. Next thing, negative testing. Next, negative testing. Other than 4 to 12 characters, like 3 characters, other than 4 to 12 characters, like 3 characters, 13 characters, 14 characters, or 15 characters. If you take and if you do testing, that is called negative testing. Positive testing we will do, as well as negative testing also we will do. So positive testing is very very important. Negative testing ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వెన్ ఎవర్ డెవలపింగ్ ద అప్లికేషన్, డెవలపర్స్ ఆల్వేస్ దే విల్ యూజ్ పాజిటివ్ మైండ్ సెటప్. If you use only positive mind setup, we can't find more defects. Whenever you are doing native testing, then only we can get more defects. So native testing is very very important for testers. So testers should have native mind setup. Then only they will become a good test engineers. A tester should have native mind setup. Then only they will become a good testers. So native testing also very very important. A tester should have native mind setup. Then only he will become a good test engineer. The positive testing and negative testing we will discuss later with the GUI testing. Before that, today I will give you one homework. That homework you should observe. End of the project, once again I will explain you, but separately. This is including on this part. If you know this concept, so you can feel very easy. These are the project files. All are project files. End of the course I will explain you one insurance domain and ఒక banking domain. So for example banking domain కి వెళ్దాం. బ్యాంకింగ్ డొమైన్ లో ఎఫ్ఆర్ఎస్ ఎలా రాశారో చూడండి. సారీ, యూజ్ కేసెస్ ఎలా రాశారో చూడండి. జస్ట్ చూడండి అంతే. మీకు ఏం అడ్మిన్ మాడ్యూల్ సో ఇది అప్లికేషన్. ఫస్ట్ మనకు పేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తారు. హోమ్, హోమ్ అనేది బటన్ చూడండి. హోమ్ అనేది బటన్. పర్సనల్ బ్యాంకింగ్,
button, corporate banking button, international banking button, about us button, personal button, corporate button, international button, branch name, edit box, branch name, list box or edit box or set box or select box, username, text box అన్న ఎడిట్ బాక్స్ అన్న ఒకటే, ఇవన్నీ రాశారు రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ డేటా, వాళ్ళ డేటా రాసుకున్నారు, అంత వదిలేయండి, మనకు అవసరం లేదు. కిందికి వస్తే మీకు యూజ్ కేసెస్ వస్తాయి. యాక్టర్ ఎంటర్స్ వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ యూఆర్ఎల్, సిస్టమ్ డిస్ప్లే ద హోమ్ పేజ్ విత్ లాగిన్ ఫెసిలిటీ, సిస్టమ్ డిస్ప్లే ద ఏంటి వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ వాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పేజ్ వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ వాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్ డిస్ప్లే నెక్స్ట్ పేజ్ అనమాట. ఇక్కడ మనకు చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. యాక్టర్ రెస్పాన్స్, ఒక యాక్షన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చిందో చెప్పేదాన్ని యూజ్ కేస్ అంటారు. యాక్టర్ క్లిక్ ఆన్ హోమ్ పేజీ, సిస్టమ్ డిస్ప్లే హోమ్ పేజీ విత్ లాగిన్ ఫెసిలిటీ. యాక్టర్ క్లిక్ ఆన్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్, సిస్టమ్ డిస్ప్లే ద ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ఆఫర్డ్ బై పర్సనల్ బ్యాంకింగ్. ఓకే రైట్, అయిపోయింది. అట్లా ఒక యాక్షన్ ఒక రెస్పాన్స్. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఈ పేజ్కి చూద్దాం. యాక్టర్ క్లిక్ ఆన్ బ్రాంచెస్ పేజ్, ఫస్ట్ బ్రాంచెస్ రోల్స్ బటన్ అయ్యని ఉంటాయి. అగో బ్రాంచెస్ క్లిక్ చేస్తే సిస్టమ్ డిస్ప్లే బ్రాంచెస్ పేజ్, రోల్స్ క్లిక్ చేస్తే రోల్స్, యూజర్ క్లిక్ చేస్తే యూజర్స్, ఇలా మనకు డాక్యుమెంట్ ఇస్తారనమాట. యాక్టర్ క్లిక్ ఆన్ బ్రాంచెస్, సిస్టమ్ డిస్ప్లే బ్రాంచెస్ డీటెయిల్స్ పేజీ. యాక్టర్ క్లిక్ ఆన్ రోల్స్ పేజీ, అట్లా మొత్తం అన్ని ఇస్తారు. ఇంకోటి అగో ఇక్కడ బటన్ టైప్, ఇట్లా మనకు స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చి ఇలా బటన్ టైప్ ఇస్తారనమాట. సో అప్పుడు మనం యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. సో యాక్టర్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్, సిస్టమ్ డిస్ప్లే అడ్మిన్ మాడ్యూల్. యాక్టర్ క్లిక్ ఆన్ బ్రాంచెస్, సిస్టమ్ డిస్ప్లే బ్రాంచెస్ డీటెయిల్స్ పేజీ. ఇగో యాక్టర్ క్లిక్ ఆన్ బ్రాంచెస్ అంటే సిస్టమ్ డిస్ప్లే బ్రాంచెస్ డీటెయిల్స్ పేజ్ వచ్చిందో లేదో మనం చెక్ చేస్తాం అంతే. యాక్టర్ సెలెక్ట్ రిక్వైర్డ్ క్రైటీరియా ఆఫ్ కంట్రీ, స్టేట్, సిటీ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్. System display only the branches matching the selected criteria. Actor click on clear. System clear the given search criteria and all branches will be displayed. అట్లా ఇదిని చూసుకుందండి, ఈ పేజీని మాత్రం చూసుకుందండి, కంపల్సరీ ఈ పేజీని చూసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు చూడండి బ్రాంచ్ నేమ్. సో అతను చెప్తాడు బ్రాంచ్ నేమ్లో ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి, స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెట్, మినిమం 6 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, మ్యాక్సిమం 40 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ, యూనిక్గా ఉండాలి. బ్రాంచ్ పేజ్లో ఇక్కడ బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్ ఉంది చూడు, ఈ బ్రాంచ్ పేజ్లో ఆల్ ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీ, మినిమం 4 క్యారెక్టర్ తీసుకోవాలి, మ్యాక్సిమం 40 క్యారెక్టర్ తీసుకోవాలి, ఆల్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్స్, స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఇట్లా బేస్డ్ ఆన్ ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం ఈ బ్రాంచ్ తీసుకుంటుందా, ఈ పేజ్ తీసుకుంటుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. అది అంటే మనం ఒక యాక్షన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఏం రావాలో కూడా చెప్తాడు అనమాట. దానివల్ల ఏంది, మనం ఆ యాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేసి చూస్తాము, వచ్చిందా లేదో చూస్తాం అనమాట. అడ్రస్ 1 ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, ఆల్ ఆర్ మ్యాండేటరీ, మినిమం 4 క్యారెక్టర్స్, మాక్సిమం 50 క్యారెక్టర్స్. అలా అర్థమైందా సార్? ఓకే సార్. దీన్ని చూసుకొని రావాలి. యాక్షన్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది అని చెప్పేదాన్ని యూజ్ కేస్ అంటారు. ఓకే కాపీ. ఓకే, టెస్టర్స్ కి ఎవ్రీథింగ్ ఇలా డాక్యుమెంట్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్? ఇది ఇస్తేనే మనకి, ఇంత చిన్న అప్లికేషన్ అయితే మీకు దీనికి ఇది అవసరమా సార్ అని కూడా మీకు అనిపించింది. ఇది చిన్న అప్లికేషన్, ఓకే చిన్నది, నార్మల్ గా అడుగుతున్నా. ఇస్తారు సార్, యూజ్ కేస్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు. ఓకే, యూజ్ కేస్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తేనే మనకు అర్థం అవుతాయి, లేకుంటే అర్థం కావు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, ఈ రికార్డెడ్ ఫైల్ స్టాప్ చేస్తున్నాను. హైట్ చూసుకొని రండి, రేపు టెస్ట్ కేసెస్ డిస్కస్ చేస్తాం. స్టాప్.